హైదరాబాద్లో యుఎస్ఏ కాన్సులేట్ జనరల్గా నియమితులైన మిస్ జెన్నిఫర్ లారెన్స్కి ప్రవాసులు అమెరికాలో ఘన సత్కారం చేశారు. సాఫ్ట్వేర్ వ్యాపార దిగ్గజం రవి పులి ఆధ్వర్యంలో జెన్నిఫర్కి అభినందనలు తెలుపుతూ వాషింగ్టన్ డీసీలో గౌరవ విందు ఏర్పాటు చేశారు. భారత కాన్సులేట్ డాక్టర్ రవి కోట ఈ కార్యక్రమానికి ప్రత్యేక అతిథిగా హాజరై ప్రసంగించారు. పలువురు ఇండియన్ ఎంబసీ ప్రతినిధులతో పాటు పలు రంగాల్లో ప్రగతి సాధించిన వ్యాపార దిగ్గజాలు ఈ సమావేశంలో పాల్గొన్నాయి. పలువురు వ్యాపారవేత్తలు అడిగిన వీసా వ్యాపార వ్యవహారాలకు సంబంధించిన ప్రశ్నలకు జెన్నిఫర్ సమాధానం ఇచ్చారు. ఇక ఉత్తమ సేవలకు గుర్తింపుగా ఇచ్చే ప్రెసిడెంట్ వాలంటరీ అవార్డు రవి పులి గెలుచుకోవడం సంతోషంగా ఉందని జెన్నిఫర్ తన ప్రసంగంలో పేర్కొన్నారు. అలాగే ప్రెసిడెంట్ బైడెన్ అవార్డు సందేశాన్ని జెన్నిఫర్ చదివి వినిపించారు. తెలంగాణ తెలుగు ప్రజలందరికీ నమస్కారం. నా పేరు రవి పులి. వాషింగ్టన్ డీసీలో 25 సంవత్సరాల నుంచి ఉంటున్నాను. ఈరోజు కొత్తగా నియమితులైన యుఎస్ కాన్సులేట్ జనరల్ మిస్ జెన్నిఫర్ లార్సన్ గారికి మేము ఒక లంచ్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ వాషింగ్టన్ డీసీ ఏరియాలో ఉంటున్న తెలుగు వారందరూ వివిధ రంగాల్లో సెటిల్ అయిన వాళ్ళందరూ వచ్చి ఆమెను అభినందించడం జరిగింది. ప్రశ్నోత్తరాలు కూడా కొన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు జరుగుతున్న వీసా సమస్యల గురించి, తర్వాత బిజినెస్ డెవలప్మెంట్ గురించి, తర్వాత సంబంధాలు, ఇండియా యుఎస్ రిలేషన్స్, వాటికి సంబంధించి కూడా చర్చ చేయడం జరిగింది. ఈ సమావేశానికి చాలా సంఘాల ప్రతినిధులు కూడా రావడం జరిగింది. సిఐఐ, ఫికీ, యుఎస్ ఇండియా బిజినెస్ కౌన్సిల్, యుఎస్ స్మాల్ అండ్ మీడియం బిజినెస్ కౌన్సిల్ వాళ్ళు, తర్వాత మినిస్టర్ ఫ్రమ్ ఇండియన్ ఎంబసీ డాక్టర్ రవి కోట గారు కూడా ఈ సమావేశంలో పాల్గొని మాట్లాడడం జరిగింది. మేమందరం కూడా తెలుగు వాళ్ళు ఇక్కడ ఈ వాషింగ్టన్ డీసీ ప్రాంతంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా కొత్తగా నియమితులైన కాన్సుల్ జనరల్కి సపోర్ట్ చేయడానికి అందరూ ముందుకు రావడం జరిగింది. ఇంకా ముందు అక్కడ కొత్తగా ఏర్పడుతున్న కాన్సులేట్ భవనము ఓపెన్ కావడము, మన రిలేషన్స్ పెరగడము, ఆవిడ కూడా చాలా ఇంకా వీసా నంబర్స్ చాలా పెరుగుతాయని చెప్పి ఆమె చెప్పడం కూడా జరిగింది కొత్త బిల్డింగ్ ఓపెన్ అయిన తర్వాత. అండ్ ఇట్ వాజ్ వండర్ఫుల్ ఆపర్చునిటీ. మేమందరం కూడా ఆమెను కలిసి ఆమెకి మేమందరం కూడా గుడ్ లక్ చెప్పడం జరిగింది. Thank you very much to Ravi for putting us together on short notice. I am leaving for Hyderabad Thursday night, and my good friend Kathy Hada was working with you. She was the Consul General in Hyderabad 2 iterations ago, and so she put us in contact for me to get just a better sense of what this part of India is, what's important, and what we can do together there. As you heard, I spent 4 years in Mumbai, so Maharashtra, Goa, a very different part of India, and I'm just very, very thrilled to be working in now a new part. We are going to be opening a brand new consulate in November, and it's going to be the biggest in South Asia. I think some of you will love the number that we will have 55 visa windows. I completely understand about, and this is one of our it's a big issue for us, for the visa wait times, things like that. But we're hopefully getting past the pandemic tail and back into where we should be. So I look forward to having a conversation with you and taking your advice. And as you pointed out, and as my colleague from the embassy who I worked with for the past 2 years in my current capacity, the India-U.S. bilateral relationship for President Biden and Secretary Blinken is number one. We have established relationships, of course, with traditional partners in Europe. This is where we are putting our big efforts. And so I just want to thank you for helping us as we move forward to look at both Prime Minister Modi's vision as well as President Biden's vision. You're absolutely correct. It's a bipartisan relationship. It was very strong under the previous relationship. It's stronger now under the current relationship, and that is just going to keep happening no matter what our election cycle brings us. Real privilege and credit to be here for I think 4 reasons I should say now. One is Jennifer, our very old friend, in the sense that Indian diplomats, they feel when they say Jennifer, they feel a very close friend of India. So she had worked in Mumbai and also previously and now in the State Department. The kind of interactions we have always give us that comfort that we are dealing with a trusted friend. So these kind of diplomats are so critical for strengthening India-US relationship.
Number 2 is Mr. Ravi. So, Mr. Ravi Puli is the first one I met after I joined 2 years back. And of course, we have seen the kind of energy, enthusiasm, and maybe besides the names, no, we have another connection, the kind of places we came from, one from Telangana and another I am from Andhra Pradesh too. In the second reason, and third, of course, all of you, whoever have been able to make it today, because we take pride in each one of you and your work in both in US and India. And as the Indian diaspora, I mean, I could say this is a sample of Indian diaspora here. This is the third reason. Fourth, of course, though I am there in the government as a civil servant, bureaucrat, and now diplomat, but again, if you look back to your roots and where you were born and everything, you can't take away that attachment. So I am a Telugu too. So these are the 4 reasons why I feel very happy and a great pleasure to be. And thank you, Ravi, for this opportunity. So maybe last 2 months, because Mr. Joel, he left the consulate in the month of June, and for last 2 months, Jennifer must have been preparing with a lot of information, materials and everything, but